শুভ সন্ধ্যা আজকে আমাদের স্পেশাল এপিসোডে বাংলা চ্যানেলের স্পেশাল এপিসোডে আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের প্রিয় বন্ধু জন সি লিউ যিনি নাকি ডিস্ট্রিক্ট 11 অনারেবল স্টেট সেনেটর সো আজকে ওনাকে আমাদের মাঝে পেয়ে আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে আজকে আমাদের অনেক কোশ্চেন থাকবে তার সাথে এবং আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে আমাদের সাথে থাকবেন এবং অনেক ইম্পর্টেন্ট জিনিস আপনারা এর মাঝে আপনাদের কাছে যাবে সো গুড ইভিনিং এভরিওয়ান Good evening, Mr. John C. Liu. Thanks a lot, but like Fahad, thanks for having me on. Yes, sir. Great to be on Bangla TV. You're always a good friend of our community. You're always there for us, like not from now, but from long time back. So I'm an old man, yes. And I've been around a long time, and the Bangladeshi community has been in New York and America for a long time and continues to get bigger and better and brighter. Thank you so much for appreciating us like that. I know you are always a good friend of us, and we have I know you're very busy schedule, and on this busy schedule you came over here for the interview. It's well, a great I'm very happy to be here. Thank you so much, sir. We have let's go to the questions directly because I know that you have to go. You have to leave right. We have a lot of I don't want to leave. Yeah, I'd rather be here all night. Thank you so much, John. Thanks a lot. So we just want to go to the question directly, but first I like to tell a little bit about you. Mr. John C. Liu is currently Honorable State Senator of District 11, which covers Bayside and Flushing and those areas over there. He's going to explain the whole thing, what District 11 is. He was a council member for Northeast Queens, and he was a city comptroller, which was a very powerful position, and he was one of the first Asian to be honored for that comptroller position, which is a great achievement for an Asian like me and other who's looking to build up a like politician career over here. A lot of young people are enthusiastic because of John's motivates so many Asian people over here. So let's go back to Mr. John. Mr. John. Yes. Tell us. You can just call me John. Doesn't have to be Mr. John. That's the best humble thing about you. That's why we love you so much. So John, tell me, can you tell us, explain us that we have recently we seen that a lot of things going on because of one law, new law, Bail Reform Act. Can you tell me, is it a good for the city, for our city, for our state, or it's like is it a mispolicy? It's a good thing. Good thing? It's a good thing. I supported bail reform last year. Okay. The majority of the state senate and the state assembly supported it, and the governor signed it into law. Right. And it actually catches New York State up to many other states in this country. And the issue is that for a long time, bail was used as a punishment against people, especially people of color. Okay. But we reformed it so that it was no longer being used as a punishment. Now, unfortunately, this year, when the new laws were made effective as of the new year for this past month, there have been several incidents where opponents of the bail reforms have tried to use this as an example of why bail reform should not have been passed. But much of that has been due to misunderstanding and misinformation. Okay, but we recently saw some activities like a lot of demonstration going on for this one, and we recently saw in the news in Bronx some kind of the incident happened. Right. Like some kind of drug fiends were arrested and they got out from there because of this law. How do you feel it? Like, do you think that it needs a little bit of changes on this, or? I think we need to do a better job of helping people understand exactly what we did. Bail reform changed the bail laws. It basically eliminated what's called cash bail. Correct. So everything that happened this year, and certainly in the past, when somebody is accused and arrested of a crime, that person used to be able to get out once they posted some bail money. Correct. What the new law says is that that person should be released until the trial. So the person is only accused, and the person obviously has to come back for the trial. So the only difference between now and before is that people who were accused of a crime and had a few $1,000s, correct, they could post a bail and come out.
and wait until their trial. People who could not come up with a few $1,000s, they had to stay in jail. And that's the kind of situation that most people face. We're not talking about bail where it's a horrendous crime and it's $100,000 bail, or in extreme cases $1 million bail. Correct. Like the vast majority of cases, I would say more than 90% of the cases, it was like a couple $1,000s, maybe even like $5,000, and people couldn't even post that. And the problem is that when you're a young person, especially a person of color, you can't post a bail, so you wind up having to stay in jail until your family can collect enough money. And sometimes it might take them a couple of weeks, sometimes it might take them a month, but eventually they do get the bail money, and the person can go out on bail until the trial date. But by then, that person has lost his job because he couldn't go to work for two weeks or a month, or has fallen behind in school, and it just ruins the life. So all we did with this bail reform, and I hope people understand this, is that we simply took the money out of the equation. If you committed a crime and you had a few $1,000s so you can post bail, you were out on the street also until your trial date. Correct. If you were poor, you could not post a bail, and you'd have to sit in jail, and in many cases lose your job. Correct. So that's the change that we made. Now, there have been many cases this year where the opponents of bail reform tried to use that. Correct. And in every one of those cases, the people who were released, they would have been released last year too if they had a few $1,000s. You're right, exactly. That's what bail reform is. Now I realize it. So basically, Bail Reform Act is for the people, not against the people. Of course. A lot of people have a misconception about it. That's right. So it's not a curse; it's a blessing. So that's why I support it. And we have to remember, bail is some way to guarantee that somebody returns for the trial. Wow. Okay, bail is not a sentence or punishment. Correct. Bail is about somebody who is accused of a crime but has not had his trial yet. Wow. So that person is only accused. Again, as I said before, in the past, if you didn't have to be a rich person. Correct. If you had a few $1,000s, you get out and you wait until your trial. But if you couldn't even come up with a few $1,000s, then you have to sit in jail, and pretty much like even after a couple of weeks or a month in jail, your whole life is ruined. Yep. So that's what we did. So I'm going to translate that on Bengali. I'm sorry. Okay, no problem, yes, John. yes. I do understand. And if you want me to repeat something, just tell me, because this is so important for people to understand. Thank you so much, John. Because we have a lot of issues going on because of this Bail Reform Act. But through you today, we know it. Really know it's not a curse anymore. It's really a blessing. So, Darshok, জন যেটা বলেছে আজকে, যে আপনারা জানেন যে বেল রিফর্ম অ্যাক্ট নিয়ে আমাদের মধ্যে আজকাল কমিউনিটিতে সব জায়গায় আজকাল এটা নিয়ে অনেক কথাবার্তা হচ্ছে। তো আমরা সে যেটা বললো, এক্সপ্লেন করলো যে বেল রিফর্ম অ্যাক্ট আসলে মেইনলি করা হয়েছে যাদের জন্য মানে বেলের টাকা জোগাড় করা অনেক কষ্টকর। আপনারা জানেন যে অনেকে 1000 টাকা জোগাড় করতে পারে না, সেই জন্য তাদেরকে জেলে থাকতে হয় যতক্ষণ পর্যন্ত টাকা জোগাড় করতে না পারে ওরা। আর ও যেটা বললো যে বেল রিফর্ম যেটা হয়েছে, যে বড় লোকরা যে কোনো বড় ক্রাইম করার পর তারাও তো বের হয়ে আসে, যাদের কাছে টাকা আছে, ক্যাশ টাকা, তারাও তো বেলের জন্য টাকাটা দিয়ে বের হয়ে আসতে পারে। সো ছোট ক্রাইমের জন্য যখন কোনো কালার পার্সন, মানে আমাদের যারা বিভিন্ন রেসের, সাদা, আমরা জানি যে আদার কালার পার্সন, যেমন আমরা আছি হিসপ্যানিক রেস, বাংলাদেশি, ইন্ডিয়ান রেস, এশিয়ান রেস, সো তাদের জন্য এই বেল রিফর্ম অ্যাক্টটা করা হয়েছিল। সো একটা লয়ের খারাপ দিক ভালো দিক দুইটাই আছে, বাট এই লটা হওয়াতে ভালো দিকটা বেশি, সেটা আমাদেরকে জন আজকে বুঝালো। Thank you so much, John. And can I say one more thing? Definitely, right? Definitely, yes. The bail reform that we as Democrats enacted last year, all the Republicans opposed it, but Democrats all supported it. And this was not new last year. It was an issue for many years, and because of the Republican majority in the state Senate, we could never get it passed. That's why it waited until the Democratic majority. Now, what happened? There were many cases in the past years where people, mostly young people of color, sat in jail. The most extreme case was a young man named Khalif Browder.
Khalif Browder, 16 years old, was accused of stealing somebody's school bag. And he spent time in jail, and his jail time kept getting extended because the prosecutors kept delaying the trial. And ultimately, he spent 3 years in jail. Wow. And was attacked and raped several times. And then after 3 years in jail, the prosecutors, they dropped the case because they didn't have evidence. And when he came out, he hung himself. Okay? And what? He could have come out on bail if he had the money. You know how much his bail money was? $350. Wow. His family could not come up with $350. So this young kid spent 3 years in jail. And I mean, this is what it is. And unfortunately, even though I said it's an extreme case, there are many cases like this where people could not come up with a small amount of money. I feel so bad. And a lot of things we don't know. And then many times there was no case against them. So they were arrested, they spent time in jail, and then ultimately they were not found guilty of anything. That happened too much. Oh my God. What's his name? Khalif Browder. Khalif Browder. Yeah. আচ্ছা, আমরা এই উনি যেটা এক্সপ্লেন করেছে আমাদেরকে জন, আমরা এই কোশ্চেনটার পুরো অ্যান্সারটা ইংলিশে ট্রান্সলেট করবো দর্শকদের জন্য। কেন বেল রিফর্ম অ্যাক্টটা হয়েছে, তার আগে আমরা একটা ব্রেক নিব। আমেরিকায় সকল বাংলাদেশি ব্যবসায়ী ভোক্তা সমাজের প্রতি নিবেদন, স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডের পণ্য সামগ্রী, রাঁধুনি, রুচি ও চাষি ব্র্যান্ডের একমাত্র বৈধ আমদানিকারক এবং সরবরাহকারী নিউ হক অ্যান্ড সন্স। স্কয়ারের পণ্য সামগ্রী যুক্তরাষ্ট্রেই আমরা একমাত্র পরিবেশন। বাংলাদেশি কিছু অসাধু ব্যবসায়ী খুচরা বাজার থেকে মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য সরবরাহ করছে, তাই যুক্তরাষ্ট্রের সকল ব্যবসায়ী ভোক্তাদের অনুরোধ করা যাচ্ছে পণ্য ক্রয়ের পূর্বে নিউ হক অ্যান্ড সন্স কোডিং করা দেখে কিনুন। কাছের মানুষের পাশেই থাকুন আর বছরে আয় করুন যোগাযোগ বাড়ি হোম কেয়ার, 37-16 73rd স্ট্রিট, সুইট 302, জ্যাকসন হাইটস, নিউ ইয়র্ক 11372। ফোন নম্বর 718-898-7100। খামারবাড়ি, সংসারের প্রতিদিনের প্রয়োজনে পরিবারের আস্থা। ফেলে আসা মাতৃভূমির স্পর্শ মাখা চাল, ডাল, তেল, আটা, ময়দা, পদ্মার ইলিশ সহ সব ধরনের মাছ কি নেই এখানে। পিঠা, পায়েসের খেজুরের গুড়, নারকেলও মিলবে। দেশি ফল, হিমায়িত জাম, তাজা আম, কাঁঠাল, জামরুল, আতা ফল, জলপাই, লিচু, কামরাঙ্গার মতো দূর দেশে দুষ্প্রাপ্য সবই প্রবাসীদের হাতের নাগালে পৌঁছে দিতে খামারবাড়ি পরিবারে আপনাদের পাশে সব সময়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের 2 দিন ব্যাপী বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে 28 ও 29 মার্চ কুইন্সের লাগোরিয়া ম্যারিয়ট হোটেলে। থাকছে বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য জীবন নিয়ে আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, কাব্য জলসা এবং জয় বাংলা কনসার্ট। সম্মেলনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সকল প্রবাসী আমন্ত্রিত। আমন্ত্রণে ডক্টর নুরুন্নবী আহ্বায়ক, জাকারিয়া চৌধুরী সদস্য সচিব, আব্দুল কাদের মিয়া প্রধান সমন্বয়কারী। প্রত্যেক মুসলিম নরনারীর জন্য সামর্থ্য অনুযায়ী হজকে ফরজ করা হয়েছে। পৃথিবী সফর করুন আর মহান স্রষ্টার হুকুম পালনে পবিত্র বাইতুল্লাহ শরীফ ও রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মোবারক, আরব জাহানের প্রাচীন নিদর্শন, ইসলামের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ স্বচক্ষে দেখার জন্য গ্লোবাল ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস ইনকের স্বত্বাধিকারী জনাব শামসুদ্দিনের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পবিত্র হজ ও ওমরা পালনে মক্কা ও মদিনায় নিজস্ব এজেন্সির মাধ্যমে স্বল্প খরচে উন্নত মানের হোটেল সুবিধা সহ প্রিয় মা বাবা ও পরিবারকে নিয়ে পবিত্র হজ এবং ওমরা পালনের ইচ্ছা পূরণে গ্লোবাল ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস ইনক আপনাকে জানাচ্ছে স্বাগতম। প্রত্যেক মাসে ওমরা প্যাকেজ ও হজ নিবন্ধন চলছে। গ্লোবাল ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস ইনক, 3712 75th স্ট্রিট, সেকেন্ড ফ্লোর, সুইট 206, জ্যাকসন হাইট, নিউ ইয়র্ক 11372। যোগাযোগ 718-200-2655, 718-406-9745।
সোলাইমান, সাপ্তাহিক বর্ণমালার প্রকাশক ও প্রধান সম্পাদক। সাপ্তাহিক বর্ণমালা নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত ফ্রি পত্রিকা। বর্ণমালা কমিউনিটিকে গুরুত্ব দেয়, কমিউনিটি সংবাদকে প্রথম পাতায় স্থান দেয়। দেশ ও কমিউনিটি সংবাদপত্রে বর্ণমালা পড়ুন। বর্ণমালার নিউজগুলো অনলাইনে পড়তে ভিজিট করুন বর্ণমালানিউজ.com। মেগা হোমস রিয়েলটি, স্বপ্ন আপনার, দায়িত্ব আমাদের। পছন্দের বাড়িটির জন্য আসুন আমাদের কাছে। মেগা হোমস রিয়েলটি, বাই, সেল, রেন্ট, ইনভেস্ট ও শর্ট সেল। আমরা ফোরক্লোজ থেকে আপনার বাড়ি রক্ষা করতে সহায়তা করি। মেগা হোমস রিয়েলটি, কমার্শিয়াল অ্যান্ড রেসিডেন্সিয়াল রিয়েল এস্টেট ফার্ম। আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা মইনুল ইসলাম, 3211 35th Avenue, Astoria, New York 11106। টেলিফোন 9175354131। ইমেল moinul4@gmail.com। So we come back again. Yeah. So we took a break for Phil. So now আমি দর্শকদের যে জিনিসটা বলেছিল যে বেল রিফর্ম অ্যাক্টটা কেন হয়েছিল সেটা হওয়ার মেইন কারণ হলো মিস্টার খালিফ ব্রাউফ নামে একজন 16 বছরের একজন টিনেজার, যাকে নাকি স্কুল ব্যাগ চুরি করার জন্য জেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং তার ফ্যামিলি 350 টাকার জন্য বেল নিতে পারেনি এবং এই বেল না হওয়ার কারণে 3 বছর তার জেলের মধ্যে ছিল। এবং জেলে আমরা কিন্তু অনেক কিছু জানি না যে নিউ ইয়র্ক সিটির জেলে কি হয়, র্যাকার্স আইল্যান্ডে এবং আদার্স প্লেসেস। সেখানে নানান রকম অত্যাচার তার উপর হয়েছিল। সো সে যখন 3 বছর পর ফাইনালি কেসটা ড্রপ হয়েছিল এবং যখন সে বের হয়ে আসে সে সুইসাইড কমিট করে। সো এই ধরনের দুঃখজনক ঘটনার কারণে বেল রিফর্ম অ্যাক্ট করা হয়েছে। আমরা মনে করি আমেরিকা অনেক ধনী দেশ, কিন্তু এখানেও অনেক মানুষ আছে যাদের জন্য $350 অনেক বড় ব্যাপার। সো যার কারণে রাজনীতিবিদরা এই ব্যাপারটা নিয়ে কাজ করেছে এবং বেল রিফর্ম অ্যাক্টটাকে পাস করেছে। থ্যাংক ইউ। We will move to the next question. Thanks a lot for such a constructive and such a good Thanks for asking about it. It's really important that people understand the whole picture. Really, I had a misconception about that too. But today, I don't have it. After Khalif Brown things, it's really like painful. I feel it from my heart. Like that should be done. Thanks you. So I'm going to go into another thing. Recently, you visited Bangladesh. Yes. Wonderful trip. We were like happy for that. I know you have your partners like Luis Sepulveda, James Coffis, Scofis, Leroy Comran, Kevin Parker. So they were all your like that time your partners for Bangladesh trip. How do you see and how do you like Bangladesh? Oh, it was fantastic. Yes. Well, first of all, there's 5 state senators from New York, led by Luis Sepulveda, who represents the Bronx. Okay. We went to Bangladesh. We went to Dhaka, to Sylhet, to Cox's Bazar. Okay. And me personally, it was a wonderful trip because for many years now, I had wanted to visit Bangladesh, and this was really like the best time to go. There are so many issues that that we have to deal with. But as you kindly mentioned earlier in this program, I've been really part of the Bangladeshi family for many years now. Worked alongside the community here in Queens and in the New York area. But being able to go to Bangladesh, I saw firsthand the roots, the history, the culture of the Bangladesh people, how people work so hard. People work so hard here, and I can see in Dhaka and in all the places I went to. I mean, people work so hard there, and people very, very devout and have very strong beliefs, and are really good people. Thank you. It's Bangladesh is still a relatively poor country, although its economy is developing. But the sheer will and hard work of the people allow it to thrive. So I know. Now I understand where my Bangladeshi brothers and sisters here in Queens come from. Thank you so much. So আপনারা জানেন recently Luis Sepulveda New York State Senator, ওনাদের 5 জনের টিম লুইস সেপুলভেদার সাথে জন লিও ছিল। সো তারা রিসেন্টলি বাংলাদেশ ভিজিট করে এসেছে এবং বাংলাদেশের মানুষ এখানে যেমন
ওখানেও সেরকম সেটা একটা গুড এক্সপেরিয়েন্স দিয়ে জন এসেছে এবং আমাদের সম্পর্কে তার যে ধারণাটা এখানে ছিল ওখানে যাওয়ার পর সেম ধারণাটা পেয়েছে। সো আমরা বাঙালি হিসেবে, বাঙালি আমেরিকান, বাংলাদেশি আমেরিকান হিসেবে আমরা নিজেকে প্রাউড ফিল করি। সো উই ফিল প্রাউড as a Bangladeshi American over here. And I'm proud as an elected official to have this chance to visit Bangladesh. And I hope to go back next time you come with me. Please, it's going to be my honor to go with you next time. Please. Thank you. I mean, I should mention this time we were accompanied by Morshed Alam, who's my hero and a hero in the Bangladesh community. Right. He's my hero too. Along with Shah Nawaz and a few other people as well. That's it. So yes, also I want to link up with this one. As you know that Texas state has a connection with India. Yeah. Like some kind of business strategy for something. So do you think that in the future Bangladesh could be connected with New York State? Of course. I mean, that's one of the reasons we went. We talked a great deal about first setting up some educational exchanges for colleges, getting some of the Bangladeshi students to come here to New York State for college, but also getting some New York State residents to go to Bangladesh, specifically to Dhaka for college. We visited not only Dhaka University. You visited there? Wow. Yeah, but also the Institute of Bangladesh Institute of Technology and Engineering. BUET. Yeah, okay. BUET. Yeah, that's right. University of Engineering Technology. Correct. Yes. Oh wow! So you have visited the best part of our country. I think so. So absolutely. That's great. Two more questions I'm going to ask because I know we have a very short time. First, I'm going to go with travel license for non-documented immigrant. How do you feel that one? That's another law that we passed last year. Again, the Republicans blocked it for many years, but Democrats, once we got in there, we passed a number of different kinds of laws that I fully believe make New Yorkers' lives better. The bail reform being one of them. What we call the green light bill being another one, which is driver's licenses. We're not giving driver's licenses to anybody. Okay. We're not giving driver's licenses to undocumented immigrants. What we're saying is that everybody in New York can apply for driver's licenses and take the test to become a licensed driver. Correct. It's good policy and it makes it safe for everybody. So when do you think that it's going to be executed? It's already being executed now. So anyone can apply for the driver's license? Anybody can apply for the driver's license. You still have to take the written test. The regular one, and the road test. That's right. But before they could do it, but then it's changed, am I right? Before they could get the license, I heard... Up until last year, you could not, if you were an undocumented immigrant, you could not get a driver's license in the state of New York. So now they can do it? Yes. Oh, wow. So, yes. So, দর্শক আপনারা জানেন যে ড্রাইভার লাইসেন্স নিয়ে আপনাদের অনেকের মধ্যে অনেক জানা নাই যে ইনফরমেশনটা যাদের আনডকুমেন্টেড ইমিগ্রেন্ট আমেরিকাতে নিউ ইয়র্ক স্টেটে is it for America or is it for New York State? No, it's just for New York State. This is New York State law. Only for New York State. Yes. So, but many other states also have the same policy. Okay, great. So other stateও আছে, but New York State specially আপনাদের মাধ্যমে জানাতে চাই আপনারা এখনই এই লটার যে অ্যাডভান্টেজটা এটা কিন্তু চেঞ্জ হতে পারে, বাট এখন এটার অ্যাডভান্টেজ নেন যাদের লাইসেন্স নাই, আনডকুমেন্টেড ইমিগ্রেন্ট যাদের লাইসেন্স নাই, ড্রাইভার লাইসেন্স, অবশ্যই আপনারা প্লিজ লাইসেন্সের জন্য অ্যাপ্লাই করেন এবং যেটা রেগুলার প্রসিডিওর ড্রাইভিং বা প্রথমে লার্নার পারমিট এবং পরে ড্রাইভিং মেইন কোর্স, সেটার জন্য যা লাগে সেটা তো আপনাদের করতে হবে, যেটা সবারই করতে হয় সেটা আপনাদেরও করতে হবে। প্লিজ এটা আপনারা অবশ্যই করেন, পার্টিসিপেট করেন ইমিডিয়েটলি যাদের লাইসেন্স দরকার। I have one quick question on this, on driver license. Yes. Do you think this law could change again? I mean, any law can change again, but I believe that it was a big fight. It was many years. Again, it wasn't just something new last year. Right. It was many years of battle to get to this law passed. And now that the law is passed and the governor has signed it and it has been implemented, it would be tough to change. Okay, great. Yeah. So, আইনটা যদিও চেঞ্জ করার এখন পর্যন্ত অনেক টাফ চেঞ্জ করা বা চেঞ্জ হতেও পারে, সেই জন্য সময় থাকতে আপনারা ড্রাইভার লাইসেন্সের জন্য যারা আনডকুমেন্টেড আছেন প্লিজ ড্রাইভার লাইসেন্সের জন্য অ্যাপ্লাই করে ফেলেন। And I will fight anybody who tries to change it. There you go. John, as he mentioned, আপনারা জানেন John always আমাদের সাথে এবং he will fight for it, for the rights of driver license. Last question for tonight in fact. So why do you think that another last question is permanent resident. You know that. So voting for the local government, what do you think about that one?
I mean, I think the beginning of this country, when America was first founded, there was one motto, and the motto stays to this day. It says, no taxation without representation. Okay. That means if you pay taxes, you should be able to have the right to choose your government. And I still believe that. Great. So, do you think that is going to be executed soon, or is there's no proposal right now? But again, I think that we should go back to the fundamental principles of what America was founded on. Okay, great. No taxation without representation. No taxation without representation. I love that. So we're almost ending up our event, but before we end up, আমরা এটার বলার পর আমি জানেন যে একটা ল এখনো একটা কথাবার্তা চলছে, হয়তো বা এটা হবে যে যারা ইমিগ্রেন্ট পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট আমেরিকা নিউ ইয়র্ক স্টেটের, তারা লোকাল নিউ ইয়র্ক সিটিতে মেইনলি লোকাল গভর্নমেন্ট যেমন কাউন্সিল মেম্বার, মেয়রাল ইলেকশন, কন্ট্রোলার ইলেকশন, সেটা সিটি রিলেটেড ইলেকশনগুলো, সেগুলিতে হয়তো বা ফিউচারে আমরা দেখতে পারবো যারা পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট তারা ভোট দিতে পারবে। সো and let me just say one thing very quickly. All right, it's not just about undocumented immigrants voting. The reality is that the permanent resident voting, or I'm sorry, permanent residents voting, it's the problem is that we have many immigrants here, Bangladeshi American, other Asian American immigrants who are citizens but still don't vote. That's a big question. That's a problem. We need to get everybody out to vote. And then, of course, this year, doesn't matter if you're a citizen or you're a permanent resident or you're undocumented, fill out those census forms. We have to be counted. I'm sure that was part of your questions also. Correct. You came to our event. Do you remember the census? That's right. You organized our census outreach event. And also, you know what? I applied to work on that. Excellent. Not because of the money, just because of the community to help and go to them face to face. I know. So that's the reason I want to work on census. I motivated other people on that too. Good. So it's very important, census. And আপনাদের মাঝে census-এর কোশ্চেনটা নিয়ে আমি একটু বলে দিই। আমরা সেন্সাস নিয়ে কাজ করছি। সেন্সাসে ডকুমেন্টেড সিটিজেন যারা আছেন প্রত্যেককে সেন্সাসে অবশ্যই প্লিজ আপনাদের ইনফরমেশন দিতে হবে। আপনারা এটাতে পার্টিসিপেট করেন। আপনাদের ইনফরমেশনগুলো দেওয়ার কারণে সিটি স্টেট টাকা পায় ফেডারেল থেকে, অনেক টাকা পায়। যখন আপনাদের এই যে হালাল ফুডের কথা আপনারা বলছেন, এগুলোর জন্য বাজেট হতে হবে। সো এগুলো তখনই হবে যখন জানতে পারবো যে এই জায়গাতে এত পরিমাণ মুসলমান আছে, তখনই এই জিনিসগুলো হবে। সো সেন্সাসে কোনো ভয়ের কিছু নেই। আবারও বলে আপনাদের ভয়ের কিছু নেই এখানে। আপনারা যে নতুন সেন্সাস শুরু হবে মার্চ থেকে, প্লিজ আপনার বাংলা চ্যানেলের মাধ্যমে আমি জানাতে চাই যে প্লিজ আপনারা সেন্সাসে পার্টিসিপেট করবেন। থ্যাংক ইউ। সো উই আর কামিং আপ টু দ্য এন্ড, লাস্ট অ্যান্ড ফাইনাল থিং. This is our new channel, Bangla channel. I know. This is like a baby for everyone. Like you already met the partners, owners. I'm also advisor, as you always. Well, there's a lot of other issues. I hope you'll have me back on the program. Yes, we still have to talk about halal food and other issues. So I know you have to leave, so Thank you. I want to ask you all the questions because I know that you have been you have all the answers for everything. You turn negative things into positive. You always do that, John. You're my mentor. I love you like anything. All right, Fahad. So thank you for with us for the with Bangla channel, and also can you say something for Bangla channel? What do you think about the Bangla channel? Well, I want to congratulate Bangla channel for its launch and for helping the growing Bangladeshi community get information as well as entertainment. And the media is the fundamental basis for all democracy. Spreading information, having people understand. That's why I'm so happy to be here to try to help people understand as opposed, based on what I know. The bail reform discussion is a very important part of that, but mainly we have freedom of the press here in this country, and Bangla channel is going to be an important part of that. ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ জন। ধন্যবাদ। সো আপনারা আজকে অনেক কিছু আমরা চেষ্টা করেছি বাংলা চ্যানেলের মাধ্যমে আজকে অনেক ইনফরমেশন তুলে ধরার জন্য। আপনারা জানেন গত প্রোগ্রামে আমরা ক্যাথারিনা ক্রুজের থেকে অনেক ইমিগ্রেশনের ব্যাপারে জানতে পেরেছি। আজকে আমরা অনেক কিছু জানলাম ফ্রম বেল রিফর্ম অ্যাক্ট থেকে, এবং যা যা কোশ্চেন ছিল ডকুমেন্টেড যারা আছেন আমেরিকাতে তাদের জন্য। সো আপনারা সাথে থাকবেন বাংলা চ্যানেলের সাথে। সামনে আমাদের আরও অনেক ইনফরমেশন নিয়ে আসবো। বাংলা চ্যানেল যদি আপনাদের না
থাকে আপনারা সাবস্ক্রাইব করেন, এবং আমাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য ইভেন্টে আমাদের নাম্বার দেওয়া থাকবে বাংলা চ্যানেলের, সেখানে যোগাযোগ করলে আপনারা সাবস্ক্রাইব করতে পারবেন। এবং ফেসবুকে আমরা আছি, আপনারা ফেসবুক থেকেও দেখতে পারবেন, ইউটিউবেও থাকবো। আপনারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন, এটাই আমরা আপনাদের কাছে বলবো, এবং আশা করি আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন দর্শকরাই মেয়ে সব কিছুর জন্য। ধন্যবাদ বাংলা চ্যানেলকে। আমি ফাহাদ সুলাইমান বিদায় নিচ্ছি আজকে এই পর্ব থেকে।